హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ అనిల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయకపోతున్నాం. విక్కీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాళ్ళది జిమ్ కిట్ అయితే ఆర్డర్ చేసాం. ఈరోజు ఆర్డర్ వచ్చింది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ప్యాకింగ్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. జిమ్ కిట్ వచ్చేసి 24 kgs. ప్రైస్ వచ్చేసి వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తాను. స్కిప్ చేయకుండా వీడియో చూడండి. హియర్ ఈజ్ అవర్ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్స్. ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. ఈ రెండు వచ్చేసి రాడ్స్, స్ట్రైట్ రాడ్ ఒకటి, కర్వ్ రాడ్ ఒకటి. రాడ్ కూడా బాగుంది, క్వాలిటీ మొత్తం స్టీల్ ఇచ్చారు, నైస్ క్వాలిటీ. వచ్చేసి స్కిప్పింగ్ గ్లౌజెస్, ఇవి క్లిప్స్ వీటికి. ఈ జిమ్ కిట్ వచ్చేసి 24 kgs. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. నాకు వచ్చేసి అరౌండ్ 1450 పడింది. ప్రోడక్ట్ బాగుంది. ప్లేట్స్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. కాంక్రీట్తో వచ్చింది, ప్లాస్టిక్ పౌడర్. ఇవన్నీ వచ్చేసి 3 kgs ఏమో 4 ఉన్నాయి, 2 kgs 6 ఉన్నాయి. ప్లేట్స్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంది, రేట్ కూడా బాగుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డ్యామేజెస్ కూడా పెద్దగా ఏం కనిపించలేదు, లైట్గా ఉన్నాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్లో వాళ్ళు కింద మీద ఎత్తేస్తారు కాబట్టి కొంచెం డ్యామేజెస్ ఉంటాయి. డంబుల్స్ అయితే ఫిట్ చేసి చూద్దాం. అన్నీ ఫిట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఒకసారి.
కవర్ చేసి సింపుల్గా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది పెద్ద గిల్లల బండి అన్నమాట. చేస్తాయా ఈ రాళ్ళు పెట్టి ఆల్ ఫిట్టెడ్. ఓకే, లెట్స్ డూ. లేదు రాళ్ళు పెట్టరాదు. ఎక్కువ డంబుల్స్ వెయిట్ కూడా బాగుంది. 2x4 నైస్ వెయిట్, నైస్ డంబుల్స్. ఎక్విప్మెంట్ అంతా చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, వెయిట్ బాగుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. Please keep supporting. Thank you guys.